Okay, now we see the continuous probability distribution. I have already told you the probability on the variable which is discrete, we see the probability mass distribution function. But the variable is the continuous random variable. Then the function defined on this continuous random variable is called density function. Okay, this is density function. See this one, probability density function of a continuous random variable. So this function is defined as continuous random variable. So this function, density function, is a function that can be integrated to obtain the probability that the random variable takes in a given interval. Okay, ma? Already we know continuous random variable means it takes infinite values. Infinite values. Now, how can we get that interval values? We get that probability density function be the integrated. We get this function by integration, take the limits with minus infinity to plus infinity. Okay, like this. So properties of probability density function is, probability density function defined on the continuous variable, and it is defined as f of x. F of x is continuous function, continuous variable function of x. X is continuous variable. Then it has the following properties. F of x always greater than or equal to 0. Integral minus infinity to infinity. F of x dx is 1. In mass distribution function we have sigma. అక్కడ p అని యూస్ చేసాం, ఫంక్షన్ని p ఆఫ్ x అన్నాము, ఇక్కడ f ఆఫ్ x అంటున్నాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. p ఆఫ్ x అంటే అది మాస్ ఫంక్షన్, సిగ్మా తీసుకోవాలి. అక్కడ సిగ్మా p ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది. ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అవుతుంది x ఇక్కడ. సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ f ఆఫ్ x సింబల్, ఫంక్షన్ సింబల్ f ఆఫ్ x. In mass function p of x, in density function f of x. Mass function p of x లో సిగ్మా తీసుకోవాలి. సిగ్మా p of x is 1. ఇక్కడైతే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోవాలి. ఇంటిగ్రల్ f of x dx is 1 and f of x greater than or equal to 0. So minus infinity to infinity because it is continuous function on defined on the continuous variable. Cumulative distribution function of a continuous random variable. It is defined as f of x. F of x is nothing but probability function. p of x ఇది కూడా, కాకపోతే దీన్ని f of x గా చూపిస్తున్నాం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఓకే, డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ probability function వచ్చేసి మాస్ ఫంక్షన్ క్యాపిటల్ p of x, and for continuous variable this density function is f of x. It is defined as integral minus infinity to infinity f of x dx. Now mean. In last class we have seen the mean of the mass function, but here mean of the continuous variable which gives the density function. Mean of the density function, mean of the distribution is given by mu. సింబల్ అదేనమ్మా, mu అంటాం లేదా e of x అంటాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, అక్కడైతే సిగ్మా అన్నాము pixi, ఇక్కడైతే ఇంటిగ్రల్ x f of x dx with limits minus infinity to infinity. Here x is continuous variable, okay, and mean is mu is equal to e of x is equal to minus infinity to infinity x f of x dx. Now the variance ఏమవుతుంది, ex square, ex అంటే ఇంటిగ్రల్ x f of x. వేరియన్స్ ఏమవుతుంది, సిగ్మా స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, ex స్క్వేర్ మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. ex స్క్వేర్ అంటే x దగ్గర x స్క్వేర్, ఐ మీన్ ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్. ఇది ఫంక్షన్, ఇది ఫంక్షన్ చూపిస్తుందమ్మా, కాబట్టి ఇందులో ఏముండదు, ఇక్కడ ఉంటుంది x స్క్వేర్ f of x. అంటే ఇక్కడ చూడండి, x మైనస్ మ్యూ హోల్ స్క్వేర్ f of x dx, లేదా x స్క్వేర్ f of x. నేను చెప్పాను కదా, ఈ x స్క్వేర్ అంటే ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ f of x dx మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీ. ఆల్రెడీ మ్యూ కనుక్కుంటాము. Mean of distribution is given by mu. Mu means e of x. E of x is integral x f of x dx for continuous variables. This is for continuous variables. Then variance is ex square minus ex whole square. And ex square minus mu square. Ex square అంటే x square f of x dx minus mu square. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి.
అక్కడైతే సిగ్మా ఉంటుందమ్మా, ఇక్కడైతే ఇంటిగ్రల్ ఉంటుంది, అంతే తేడా. ఇఫ్ x is continuous random variable and y is equal to ax plus b, x at a continuous random variable at a and y is ax plus b, prove that e of y is equal to the expectation of y and mean is equal to a into e of x plus b. అంటే y వచ్చేసి ax plus b అయితే రెండు పక్కల e అప్లై చేసిన ఎక్స్పెక్టేషన్ e of y is a కాన్స్టెంట్, e of x b కూడా కాన్స్టెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది. మనం ప్రూవ్ చేయాలి e of y is a e power x e of x plus b and v of y, variance of y is equal to a square variance of x, where v stands for variance and a b are constants. So we have two questions here. Prove that first this one. E of y means expectation of y అంటే mean y, ఇది mean x. The relation is like this. We have given this data. And also variance మధ్య రిలేషన్ ఇలా ఉంటుందని చూపించాలి. See here, by definition e of y is, y means ax plus b, e of y అంటే e of ax plus b. మీకు తెలుసు e of x ఉంటే లేదా e of y ఉంటే ఇంటిగ్రల్ y f of x dx అంతేనా. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ e of y అంటే ఇంటిగ్రల్ y f of x dx లేదా ఇంటిగ్రల్ y మీన్స్ ax plus b, e of ax plus b. What is e of x? x f of x dx, dx అయితే x ప్లేస్లో ax plus b ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ax plus b f of x dx. Separate this one. Integral, no doubt in this topic the limits are minus infinity to plus infinity. Okay, right. First one, ax into f of x dx. A is constant, bring outside, so we get a integral x f of x dx plus b f of x dx. B is constant, integral f of x dx. Now we see this one. What is this one? X f of x dx, e of x, e of x, integral x f of x dx. Okay ma? Right. E of y is a e power x plus b. There, a e power x, e of x plus b here. Because this value is 1. Integral minus infinity to infinity f of x dx. See the properties. Integral minus infinity to infinity f of x dx is 1. It is one of the properties of continuous variable function, which is a density function. So we have b into 1. From 1, what is 1? We have, this is 1. E of x plus b into 1 and e of y is a e of x plus b. This is the first result. ఇది చూపించమని ఫస్ట్ రిజల్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా వేరియన్స్ చూపించాలి. From 1 we have e of y is equal to a e power x plus b, where y is equal to ax plus b. Okay, e power y is equal to this, y minus cy, y minus cy. What is y? Y is this, ey is this, y minus ey అంటే these two terms minus these two terms. అంటే this one minus a e power x minus b plus b minus b cancel అవుతాయి, ax minus a e power x, a కామన్ తీస్తే x minus e power x. So this is whole square చేయండి two sides. Y e power y whole square is a square x e power minus x. This is variance of y, this is variance of x. Now we get the next step, taking expectations both sides to get like this, variance of y is equal to a square variance of x is the required result. See the problem. The probability density function is y is equal to k 3x square minus 1 for minus 1 less than or less than or equal to 2, 0 LCM. Find the value of k and find probability of minus 1 less than or equal to x less than or equal to 0. First you observe the function ma, y means f of x అనుకోండి. f of x, x వాల్యూ మైనస్ 1 నుంచి 2 లోపల ఉన్నప్పుడు k ఇంటూ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 1గా డిఫైన్ అయిందంట. ఇంకా అదర్ అంటే గ్రేటర్ 3 నుంచి 2 తర్వాత వాల్యూస్ నుంచి మైనస్ 1 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ దగ్గర అంతా ఫంక్షన్ 0 అయిపోయింది. y మీన్స్ నథింగ్ బట్ f of x. Find the value of k. First question, find the value of k. Second question, find probability of
minus 1 less than or equal to x less than or equal to 0. Okay ma, we have integral minus infinity to infinity f of x dx is 1. Now integral, see here, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది ఇక్కడ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మనకి తెలుసు. కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దీని నుంచి చేయాలి. అక్కడైతే కే వాల్యూ మాస్ ఫంక్షన్లో అయితే సిగ్మా పిఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకొని చేస్తాం కే వాల్యూ కనుక్కోవడానికి. ఇక్కడైతే ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, వై మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకోండి. -1 నుంచి 2 లోపల అయితేనే డిఫైన్ అయింది, మిగిలిన దగ్గర అంతా 0. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఈ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు -1 పెట్టుకుంటాను. రెండోది ప్లస్ పెట్టి -1 to 2 పెడతాను, +2 to ఇన్ఫినిటీ పెడతాం. దిస్ వన్ ఇక్కడ 0, -1 నుంచి 2 లోపల మాత్రమే ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది, మిగిలిన అన్ని దగ్గర 0. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది 0 ఈ ఇంటర్వెల్లో కూడా 0నే. ఈ ఇంటర్వెల్లో -1 to 2లో మాత్రం k into 3x² - 1 dx. Now we have this one only. K constant, bring outside. 3x² dx means 3x³/3 -1 dx means -x with limits -1 to 1. RHS as it is 1. Here 3 cancel. x³ means 2³ -1 minus of -1 -1. You get k -1 to 2 పెట్టాలి లిమిట్స్. RHS 1 as it is. Now k into 8, ఫస్ట్ 2 పెడుతున్నాను అప్పర్ లిమిట్. 2³ means 8 minus 2 minus of, నెక్స్ట్ x ప్లేస్లో -1, -1 whole cube -1 minus of -1 అంటే +1. Now this implies k into 6, ఇది 0 మా, 6k is equal to 1, k is equal to 1/6. You observe ma, this is density function where the variable is continuous variable. So for finding k, we take integral f of x dx is 1. Right ma? Now y means f of x. So in place of k you put 1/6. So y is equal to, that means f of x is equal to 1/6 3x² - 1 for this. What is the second question? Hence probability -1 less than or equal to x less than or equal to 0 is equal to -1 to 0 f of x dx. That is equal to f of x is 1/6 3x² - 1. Put 1/6 outside, which is constant, and integrate the remaining function. We get 1/6 3x³/3 minus x. Put limits 0 1, 0 upper limit, -1 lower limit. You get 3 cancel. First 0 substitute cheste we get 0. Next -1 substitute cheste, -1 whole cube means -1. Next minus of -1 +1, -1 +1 0 into 1/6 is 0. So we find k value is 1/6, and the next probability of this value. Probability of this value in this density function is integrate f of x with limits to -1 to 0. ఆ ఇంటర్వెల్ ఏదైతే ఇచ్చున్నారో ఆ ఇంటర్వెల్లో లిమిట్స్ తీసుకోవాలి. See the next one. Next problem. For the continuous random variable x whose probability density function is given by like this. F of x is this. For 0 less than or equal to x from 0 to 2, the function is defined like this. Otherwise it is 0. అంటే 2 తర్వాత వాల్యూస్ 3 4 5 6 దగ్గర 0 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ -1 -2 దగ్గర. Where c is constant. Find c, mean and variance of x. ఇక్కడ c వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు, మీన్ వాల్యూ చేయమంటున్నారు, and variance. Already give continuous random variable. Okay ma? Already we have given continuous random variable. To find c, we take integral f of x dx is 1. That is the first question. Next mean, ex is integral -∞ to infinity x f of x dx. Variance is integral x² f of x dx minus μ². Okay ma? Is it clear? First, since probability total density is unity, we have sigma of this one is 1. Already I have told you. Now substitute the function. Only from 0 to 2 it is valid as cx into 2 minus x. ఇంకా రిమైనింగ్ -∞ to 2 తీసుకుంటే ఫంక్షన్ 0, 2 తర్వాత తీసుకున్న 0, కాబట్టి వ్యాలిడ్ ఎక్కడో అది తీసుకుంటే చాలు. 0 to 2 cx this one. C constant bring outside.
ఫస్ట్ టర్మ్ 2xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే 2x dx 2x స్క్వేర్ బై 2 2 క్యాన్సిల్ అయింది, x స్క్వేర్ మిగిలింది, c బయట ఉంది, x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అంటే x క్యూబ్ బై 3 0 to 2 1. Now substitute limits 2 square means 4, 4 minus 8 by 3 minus 0. 4 minus 8 by 3 means you get 4 by 3. C into 4 by 3. C into 4 by 3 is 1. Now C is equal to, next to bring this side, you get C is equal to 3 by 4. This is the first question. Next f of x is this. Put c, cx place la 3 by 4x. Now you write complete function and constant తెలిసిన తర్వాత function రాసేసాము. The next question is find mean. Mean is integral x f of x dx. Mean of x is e of x means mean of x means e of x, that is equal to minus infinity to infinity integral x f of x dx. Mu is equal to integral తెలుసు కదా మనకి ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ 0 to 2లోనే వ్యాలిడ్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 ఎక్స్ ఇంటూ ఆ ఇంటర్వెల్లో మనకి ఫంక్షన్ 3/4 2 ఇంటూ ఎక్స్ 2 మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. 4 కాన్స్టెంట్ 3/4 కాన్స్టెంట్ బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ 2 2x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ డిఎక్స్. దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. దిస్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ 4/4. Substitute 0 to, you get 3 by 4. This is 8, 2 cube 8 and లేదా 2 cube into 2 2 power 4 16 అవుతుంది. 16 by 3 minus 2 power 4 by 4. 2 power 4 బయట తీసేయచ్చు. LCM తీసుకుంటే 1 by 3 minus 1 by 4. LCM తీసుకుంటే 12 అవుతుంది. 4 by 3 1 by 12 ఇది. 2 power 6 12 అంటే 4 times 4 3s పోతాయి. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే we get 1 value. Variance of x, the formula is integral x square f of x dx minus mu square. Integral x square f of x is valid only 0 to 2 and that function is 3x by 4 into 2 minus x dx. Mu is 1 కాబట్టి substitute 1 square. That is 3 by 4 constant, x square into x into 2 2x cube minus x square x power 4 dx. Already minus 1 is there. Now you get x square 3 power x 3 of x 3x by 4 2 minus x dx minus 1 square. You get 3 by 4 2 into x power 4 by 4 minus x power 5 by 5 with limits 0 5 minus 1. Substitute the value 2 in place of x as upper limit, lower limit 0. So there is no need to substitute 0 because it becomes 0. So substitute 2 into 2 power 4 by 4 which is 32 by 4 minus 2 power 5 32 by 5. So on calculation you get 1 by 5. Okay, you observe more. This is for already in the problem we have given continuous variable. So integral f of x dx is 1. Find c. Next mean ex is integral x f of x dx and variance is integral x square f of x dx minus mu square. Same formula, function is different, function is changing from problem to problem. See the next problem. The density function of a random variable x is f of x is equal to e power minus x for x greater than 0 0 otherwise. Find e of x and a mean e of x square, variance of x. So function change అవుతుందంటే solution given function is this. Now ex is integral x f of x dx. Integral x f of x dx. ఇది 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ లోపలే వ్యాలిడ్. ఎలాగా f of x e power minus x లాగా రిమైనింగ్ దగ్గర 0. సో ఇది 0 to ఇన్ఫినిటీలో మాత్రం f of x e power minus x. This is in the form of integral u dv. We know what is integral u dv, that is uv minus integral v du. So differentiate x and integrate e power minus x. You get du is dx, v is minus e power minus x. Substitute in this one. This integral is like this.
this value equal to first term u into v. See here differentiation x, okay, and integration e power minus x. డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి జీరో వచ్చిందాక, ఆ జీరో కింద వరకు ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి దీన్ని, బట్ ఆల్టర్నేట్ సింబల్స్ పెట్టుకోవాలి పైదానికి. అప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలమ్మా. ఎలా చేసినా ఒకటే, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా ఒకటే, ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా, బట్ ఈ లేట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఈ అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ లాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి యూగా తీసుకోవడానికి. ఆల్జిబ్రాయిక్ టర్మ్ దానికంటే ముందు ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆల్జిబ్రాయిక్ టర్మ్ని యూ అనుకోవాలి, యూ ప్లేస్లో ఉంది అనుకోవాలి. ఓకే, అందుకే ఎక్స్ని యూ తీసుకున్నాం. సో ఎక్స్ని డెరివేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి జీరో వచ్చేదాక. నెక్స్ట్ టర్మ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ 1 మీన్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, తర్వాత ప్లస్ జీరో ఇంటూ ఇంకుండదు కాబట్టి we get this one, x into this one, x into this one, and x into minus e power minus x, x అంటే minus this value into this value, the minus e power minus x into x means minus x e power minus x, minus 1 into e power minus x. కాబట్టి మైనస్ కామన్ ఇస్తే x e power minus x, 1 e power minus x, రెండు మైనస్ సింబల్స్. సబ్స్టిట్యూట్ 0 infinity, substitute 0 infinity, put infinity first, we get e power minus infinity is 0. Next to minus, minus, minus of minus అంటే ప్లస్ అవుతుంది, x ప్లస్లో 0 పెట్టాలి, 0 e power 0 అంటే 1. So we get the value is 1. Okay, it is 1. Next e power x, ఈ x స్క్వేర్ కూడా అడుగుతున్నారు, అంటే ఇంటిగ్రల్ x స్క్వేర్ f of x dx. ఇది 0 ఇన్ఫినిటీలో మాత్రమే ఫంక్షన్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు u వచ్చేసి ఎక్స్ స్క్వేర్, dv వచ్చేసి ఇది u పార్ట్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి అప్ టు 0 అండ్ ఇంటిగ్రేట్ దిస్ పార్ట్ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ dx, we get this one. Okay, x square into this minus 2x into this plus 2 into this and substitute limits. x plus infinity పెడితే e power minus infinity 0 ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది 0, 0 into anything is 0, ఇది 0నే. సో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 0 స్క్వేర్ ఇంటూ దిస్ 0, ఎక్స్ అంటే 0 ఇంటూ దిస్ 0, ఇది ఒక్కటే మిగులుతుంది. ఈ పవర్ 2 ఇంటూ ఈ పవర్ 0 అంటే 1 అవుతుంది కాబట్టి we get 2 ఆన్సర్, 2 into 1, 2 ఆన్సర్. Variance of x is equal to e of x square minus ex whole square. E of x square is 2 minus 1 square. You get 1 answer. So in this class we say that mean variance for the continuous variable. For continuous variable, the probability function is known as density function, probability density function for continuous variables. Here we have integral minus infinity to infinity f of x dx is equal to 1. By using this we know the unknown values. Next mean value వచ్చేసి integral minus infinity to infinity x f of x dx, and variance value is integral minus infinity to infinity x square f of x dx. Now see the conclusion. The probability that a continuous random variable lies between any two values can be expressed in terms of its cumulative distributive function. Probability density function can be constructed for continuous random variables, allowing for graphical interpretation of their probability structures. So this is the conclusion of the random variable functions. Okay.